zügig mit den Arbeiten beginnen können. La semaine prochaine, les eurodéputés seront à Strasbourg pour une nouvelle session plénière. Voici les grands thèmes à l'agenda. Croissance en panne, chômage en hausse, l'économie européenne va mal. Pour inverser la tendance, les 27 veulent renforcer l'union économique et monétaire. Oui, mais comment? Ce sera l'un des principaux débats de la plénière mardi matin. Cet homme, Olli Rehn, pourrait à terme voir ses pouvoirs renforcés. C'est le commissaire européen aux affaires économiques et monétaires. Certains députés le verraient bien devenir le ministre des Finances de la zone euro. Problème, avant d'en arriver là, il faudra modifier les traités européens. En attendant, l'heure est à la création d'une véritable union bancaire avec une certitude. Pour les députés, le contrôle démocratique de toutes ces réformes reste primordial. Impasse budgétaire, la saga continue. À vos calculettes, avant même de penser au budget européen pour 2013, le Parlement veut d'abord finaliser celui de 2012. À ce stade, il manque 8,9 milliards d'euros. Les députés comptent sur les États pour combler ce trou. Plusieurs programmes sont dans la balance, dont notamment Erasmus, le célèbre réseau d'échange d'étudiants européens. Autre bataille attendue, le futur budget de l'Union pour la période 2014-2020. De nombreux États veulent là encore geler ou réduire le train de vie de l'Union. Il est question d'une coupe d'au moins 75 milliards d'euros. Mais les États les plus pauvres s'inquiètent. Ils l'ont rappelé avec force mardi 13 novembre à Bruxelles. Les députés adopteront mercredi leur ligne rouge à la veille d'un sommet crucial les 22 et 23 novembre. Un peu de culture pour terminer cet agenda. Place au cinéma avec le prix Luxe. Mercredi, le grand vainqueur du prix du Parlement européen pour le cinéma sera dévoilé. Les 3 lauréats sont Tchakachel de Ben Vlieghoff, Yossonoli d'Andrea Segre et Tabou de Miguel Gomez. La cérémonie de remise de prix aura lieu mercredi à 11h45. Bref, ce sera une semaine pleine de suspense. After grilling by MEPs, the candidacy of the Maltese Foreign Minister Tonio Borg for the post of Commissioner of Health and Consumer Affairs was on the agenda of the meeting of the Conference of Presidents on Thursday. But some ambiguity still surrounds Borg's candidacy, with some presidents of the group still unsure how their members will vote. If we would vote for him, then only after some clarifications from his side and with a warning signal that we will
carefully watch all his activities, but there are still many doubts that he's the best candidate for this position. La lettre positive après l'audition de M. Borg est arrivée ici, donc nous suivons la procédure. Ça a été accepté par la conférence des présidents et le vote aura lieu mercredi prochain au Parlement européen. To Geneva, where the 2012 annual session of the Parliamentary Conference on the WTO gets underway on the 15th and 16th of November. The objective of the two-day conference, jointly organised by the Interparliamentary Union and the European Parliament, is to talk trade and ensure the WTO is held accountable and is seen as transparent, especially in times of crisis. Fiscal responsibility, fight against corruption, social protection, environmental protections are key issues which have to accompany increase of trade. If we manage to do the two things, to have more trade and to have also more advanced progressive legislations, I think we have two very good tools to overcome crisis. The EU launches a prize to inspire the future of Europe. The contest for 8 to 24-year-olds asks participants to describe what peace means to them, either through a drawing or written submission. The EU wants to engage more young people in the issues affecting Europe and to create future leaders of Europe. The prize, the chance to attend next year's Nobel Peace Prize in Oslo for the 4 winners. Submissions can be made till the 25th of November, with the winners being announced at the beginning of December. Leaders of 15 member states plus Croatia converged on Parliament to defend the funding they receive for social and economic infrastructure projects from the cohesion policy. The Friends of Cohesion coalition were meeting 10 days before the EU's 27 members lock horns over the long-term budget. The Friends fear a sizable part of the €336 billion proposed by the Commission for cohesion projects could be cut under pressure from rich member states advocating cutbacks and better spending. Budżet nie będzie zbudowany z polskich marzeń, tylko budżet będzie zbudowany jakby z konfliktów i porozumień interesów 27 krajów, z czego najbogatsze kraje mają trochę inny interes niż Polska i dlatego ja nie ukrywam, że my stawiamy sprawę twardo i ambitnie, ale to będzie bardzo trudny proces. Cohesion is a cherished European project designed to reduce gaping economic and social disparities between members, allowing poorer countries, like many new EU entrants, more access to the single market. Меседжът е, че кохезионните фондове не са само за определени страни. Те са за цяла Европа и те осигуряват това, което в момента Европейската комисия има като свой приоритет – работни места и растеж. Why the flurry of top-level Greek and Spanish government visits to the European Parliament? On Monday, Spain's economy minister, Luis de Guindos, held talks with MEPs on his country's and Europe's economic prospects. A day later, he was followed by Greece's finance and labour ministers. It wasn't just day-on-day crisis management, but wider Eurozone governance and integration issues. Para España, la recuperación económica es muy difícil, es prácticamente imposible, mientras no se disipen las dudas sobre el futuro del euro. For Spain and Greece, the coming weeks are crucial. For Spain on the recapitalisation of its banking system planned for December, and for Greece on the next tranche of its bailout, which is not yet agreed by the Eurogroup. The Erasmus programme, created 25 years ago and funding student mobility, is arguably one of the biggest success stories of the European Union. Now that the 7-year framework budget for training, youth and sport is coming up for renewal, why not call it Erasmus for All? That was anyway the European Commission's idea, and some members of Parliament's Culture Committee approve. Erasmus is something good. It means support. Financial support, it means travelling. It's actually the only real brand we have in the European Union. But they are in a minority. Most committee members don't and want that name changed for a start, most notably the committee's chairwoman, who is also steering the package through Parliament. Verspricht etwas, was nicht halten kann. Selbst Erasmus ist nicht für alle. And while expanding the idea of sponsored mobility to a wider target group is undoubtedly laudable, vocational training professionals are sceptical about the reality. C'est une bonne idée, de toute façon. La question, c'est pas l'idée ou le concept. C'est surtout les moyens qu'on va se donner pour que ça puisse être un succès. This week, the Culture Committee will be debating the report, which is not afraid to challenge the Commission proposals head-on.
Sie hat nur 56% des anvisierten Etats aufteilen wollen. Und den Rest wollte sie als Spielgeld behalten. Ja, sie wird damit keine schlimmen Dinge machen, aber sie wird die Dinge machen, von denen sie glaubt, dass sie wichtig sind. Aber wir sind gewählt und nicht die Kommission. But in order to achieve a better financing of the program, which is already a dwarf compared to the giants from the agriculture or regional policies, for example, unity will be essential. En 2011, les émissions de carbone ont augmenté de 3% à l'échelle de la planète. L'Europe s'est distinguée de son côté en réduisant sa propre part de 6%. Alors, faut-il dès aujourd'hui viser au-delà de l'objectif de 20% fixé pour 2020 ? Pour en savoir plus, Europarl TV a sondé 2 eurodéputés afin de savoir notamment si les résultats européens doivent quelque chose à la récession économique en cours. Il est exact que la crise et la chute de la production industrielle, notamment sur 2010 et 2011, ont fait en sorte que l'Union européenne a moins émis de CO2 que si nos industries avaient tourné à plein. C'est un mix entre un peu moins d'émissions dues à la crise et c'est beaucoup plus dû aux mesures volontaristes que l'Europe a mis en place. Il faut aller vers 30, sinon 35% déjà en 2020 de réduction de gaz à effet de serre en Europe. Je crois qu'il faut en rester là parce que nous avons nos problèmes de compétitivité économique et que nous ne pouvons pas imposer davantage de contraintes à nos industriels. Le mix énergétique est de la compétence des États membres. Et donc nous, l'ensemble de ces objectifs politiques d'énergie, nous les convenons, les conventions sont faites avec les États membres. Il est bien clair qu'il y a certaines énergies qui émettent moins de CO2 comme le nucléaire que d'autres. Et donc là, ce sont des conventions à avoir avec les États membres. Ceux qui disent que l'Europe de l'énergie n'existe pas se trompent. La marge de manœuvre des États membres outre si elle reste dans le nucléaire ou non, elle est très réduite. Donc, il n'y a qu'une décision qui reste nationale, c'est celle, est-ce que je fais des réacteurs nucléaires ? Les renouvelables progressent bien, et notamment les coûts des renouvelables baissent beaucoup, alors que l'autre disons, alternative proposée par certains, de nouveaux réacteurs nucléaires, en fait, les coûts sont en train d'exploser. European elections. European elections? What are they? Don't you know? What planet have you been living on? Every 5 years in the 27 countries of the European Union, 375 million citizens are called to the polls. The aim is to choose their representatives in the European Parliament, the 754 MEPs who are the citizens' voice in Europe. The next European elections are in 2014. How does it work? Citizens of voting age in every EU country go to their polling stations. They choose a series of candidates from a ballot paper to elect their MEPs directly. This is called universal suffrage. They put the paper into a ballot box. Everywhere in Europe, people do the same thing. Voted! These elections, are people excited? Not really. 7 in 10 Europeans voted in 1979, but only 4 in 10 in 2009. But the power of the European Parliament has increased a lot since then. We have to do better in 2014. So what do your stars do? Who? The MEPs? They debate subjects that affect us all, and they pass European laws on our behalf. They can have a direct impact on your daily life. 7 out of 10 laws in your country were first passed in the European Parliament. Got it? That's what European elections are about. See you in 2014! OK, why didn't you say that straight away? Get the picture. A picture is worth 1,000 words.